So, liebe Leute, die Zeit ist mal wieder gerannt, es ist mal wieder vorbei. Wir haben heute doch einiges wieder geschafft. Ein bisschen unter mein Ziel, aber ich habe es fast geschafft, das Ziel zu erreichen. Wir haben heute das alles verkleidet hier, die ganze Front verkleidet, wir haben die hintere Front verkleidet. Wir haben das Dach einigermaßen schon gedeckt. Das Dach ist jetzt, denke ich mal, zu 70% regensicher, leichter Regen. Ich sag mal, wenn Starkregen kommt, denke ich, wird das Dach auch nicht aushalten. Aber dafür soll es auch nicht sein. Schreibt ihr doch mal in die Kommentare, was ich vielleicht noch verbessern kann, was ihr für Ideen habt. Dann kann ich es vielleicht noch mal berücksichtigen. In dem Sinne danke ich euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns wie immer beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao.